So, I'm back. Ayan, so I'm back. Anyway, so ayan, this video for sa video na to is ituturo ko kung paano nga ba mag-send ng money using Ecebuana application through Gcash. Anyway, madali lang naman ito and meron na akong video na to pero more on English siya. So now, I will explain it in Tagalog para mas marami rin naman kasi nag-video na ako, nag-vlog na ako about this. So uulitin ko lang siya, but this vlog is very detailed and mas maiintindihan natin. Okay, so I-explain ko ng maayos. So ang video na to is how to send money using Ecebuana application to Gcash. So, kung wala pa kayong Ecebuana application, so mag-register na kayo to create an account. So, meron din akong video niyan na how to create an account sa Ecebuana application. So, yan. Para magamit ninyo kung paano kayo mag-send ng money to other banks. Anyway, hindi lang siya sa Gcash ka pwede mag-send. So, napakaraming partners na ng Ecebuana application na pwede kang mag-send ng money. So, merong Gcash, BDO, BPI, and then West, Metrobank. Anyway, sobrang dami, mamimili ka doon. So, ayan. So, wag na natin patagalin. So, let's get it started. So, ituturo ko yan. Okay, punta muna tayo sa ating Ecebuana application. Sa application natin. And then, mag-i-enter tayo ng 5-digit PIN code. So, okay, meron tayong 5-digit PIN code. Okay, and then, ayan, so that's it. Nandito na tayo sa ating front ng ating Ecebuana application. Ayan, na-scroll down ko yung mga transactions na nangyari, na mga ginawa ko, something like that. And then, ayan, okay. And then, send money. Click natin ng send money. Ayan, yung color red na yan. Send money. Ayan, color red. Send money. So, send money to other bank. Send money to other Ecebuana bank, etc. Okay. So, scan QR code is, hindi ko pa siya natatry. Itong tatlo pa lang po. Okay, so click natin ang send money to other banks kasi magsisend tayo sa Gcash. Okay, start. Okay, ayan, so napakaraming partners na pwede nating i-select. Ayan, so check muna natin yung mga partners na pwede tayong mag-send money. Ayan, so but for now, magsisend tayo sa Gcash. Okay, so pinapakita ko lang kung saan pwede. And yan, so sa Gcash tayo. And then, ayan, for example, is, ayan, so ang account number natin is ilalagay po natin is yung cellphone number natin. Kung Gcash to Gcash, cellphone number ang ini-input. Yan. So, input lang natin ang ating account number. Okay. Account number. And then, i-input natin ang ating surname and then first name after ng account name. Okay, so medyo nag-iisip pa ako dito sa pero ayan, so yung account number natin i-input natin na is your cellphone number. Okay, and then our first name input natin and then the surname. Okay, so that's it. Okay, so ayan, so lagay natin yung amount. Ayan, so ini-input ko yung amount kung
magkano nga ba yung isi-send mo. Ayan yung amount, and then after that po is i-click natin ang next. Okay, so okay, ayan, so nag-input pa ako ng amount, and then i-click natin ang next. Ayan, so inulit ko pag-input ng amount. So, dapat correct din yung pag-input mo ng amount kasi once na mali yan, hindi mo na yan may babalik. And then, send money. Ayan, yung send money. Ayan, send money. Click natin yan. Send money. Okay. Okay, so processing na siya. And then magkakaroon siya ng one-time PIN. So yung one-time PIN na yung number. Yung official number mo na ginamit mo pag-register ng application na yan. And then, input natin ang next. Ano, ibig sabihin, 5 minutes lang po yan. In 5 minutes, kapag hindi mo pa na-input yung PIN na yan, is mag-expired na siya. Kailangan mo ma-input yung 5-digit yung one-time PIN. So, nasa 6 digit siya. Ayan, 6 digit in 5 minutes. Ayan, so, input natin. So, baka lumagpas na ng 5 minutes. Okay, input natin yung ating one-time PIN. And then, okay, next natin, processing na siya. And that's it. Ayan, nakapag-send na yan. Ayan, done na. I-click lang natin yung done. Okay na yan. And then, anyway, na-try ko na kahit hindi ko klinik yung done is nag-okay siya. Naka-send siya. Okay, so ayan, that's it. Okay, and then na. Tapos na tayo kung paano mag-send ng money. Ayan. So, napakadali lang. So, sa pag-send ng money, meron na rin siyang transaction, number of transaction, ayan, kompleto na rin siya. And then, ayan. So, that's it. And that's it! And sana may natutunan kayo dun sa aking pinakita na video kung paano nga ba sa aking ginawa, kung paano nga ba how to send the money using Ecebuana application to Gcash. So, that's my example is to send money using Ecebuana to Gcash. And the way, so pwede rin siyang how to send money using Ecebuana to BDO, to BPI, to SWS Bank, Metro Bank, or other banks. Yan, so itinuro ko. And sana, so yung example ko is nagsend ako sa Gcash. So sana may natutunan kayo sa video na to. And please support my channel and don't forget to like this video kung may natutunan kayo and kung nagustuhan niyo yung video na to. And don't forget to click the notification bell. Please like this video and click the notification bell para update ka whenever you upload new videos. And anyway, so kung may mga gusto kayong i-topic o i-video ko, so gagawin natin ng paraan yan. Comment lang kayo sa comment section below na pag nabasa ko, so gagawin ko ng ating video para ma-share din natin to others. And ayan, so huwag nating saluhin, i-share natin yung ng mga nalalaman natin. So that's it. Thank you for watching. Bye!